Guten Tag. Guten Tag. Schön. Wir beginnen heute mit Lektion 10. Wir beginnen heute mit Lektion 10 auf Seite 110. Seite 110 im Lehrbuch oder im Kursbuch. Seite 110. Ja, bitte nehmen Sie eine Minute Zeit. Bitte nehmen Sie eine Minute Zeit und lesen Sie ganz schnell die Texte durch. Gute Unterhaltung, gute Unterhaltung, gute Unterhaltung. Das ist der Titel von der Lektion, Lektion 10, Unterhaltung. Ja, really prepared. Ja, Unterhaltung, Recreation, Entertainment, Recreation, Unterhaltung. Wir haben hier 5 Bilder, 1, 2, 3, 4, 5 und dazu 5 Texte, A, B, C, D, E. Und wir müssen die Texte den Bildern zuordnen. Zuordnen. Was passt zusammen? Do you remember in the tests or in the exercises you have the verb ordnen Sie zu? Ordnen Sie zu. The verb ist zuordnen. Das ist ein trennbares Verb. Ja, das ist ein trennbares Verb, zuordnen. Zuordnen is to, how do you translate zuordnen? Is to match something to something. Okay, zuordnen. So, no, match, not compare. So, zum Beispiel ordnen Sie die Texte den Bildern zu. Verstehen Sie? Match the texts to the pictures. Ordnen Sie die Texte. Sie ordnen, Nominativ. Sie ordnen was? Die Texte, Akkusativ. Wem? Den Bildern, Dativ. Ordnen Sie die Texte den Bildern zu. Okay, that is the kind of construction that you can make with zuordnen. You match something, accusative, with or to something else, dative. Okay? Yeah. Ordnen Sie den Bildern die Texte zu? I mean, depends on what you are trying to say. Are you trying to match the pictures to the texts or the text to the pictures? No, that is there, but here it's actually we have done that NDA order is reversed, that NAD, only when the accusative is a pronoun. Den Bildern die Texte zu. That would not definitely not be wrong. In fact, ordnen Sie den Bildern die Texte zu would be perfectly correct. But I mean, I'm still not giving up on my feel of German and saying that this is correct still, in spite of the fact that I gave you a very clear instruction about accusative being a pronoun and coming before the dative. But there is also another thing where, another instance or other instances where there can be variations to this. As I said, it's not a hard and fast rule. It's more linguistic convention. So there are other instances where this convention there can be variations to this convention. Okay, and it's precisely the kind of doubt that Vibhu asks actually that is the clue to this. The action is being performed on the texts. Okay. And it is an imperative. This is an imperative sentence. So, in an imperative sentence, probably that particular object, which is the direct object on which you are performing the action, that has a certain emphasis, has certain importance, and that is the reason why ordnen Sie die Texte den Bildern zu would be. Shall we look at zuordnen elsewhere? Is it okay? I mean, are you convinced with my explanation?
Okay, but don't make it into a habit of changing the order NAD. In this case also, NDA is definitely not wrong. Okay, Ordnen Sie den Bildern die Texte zu is definitely correct. It's not wrong, but this is also correct. Ordnen Sie die Texte den Bildern zu would also not be wrong in this case, but don't deviate from the earlier instruction. Ja, wer möchte beginnen? Lesen. Wir lesen das laut. Ich kann beginnen. Das meistverkaufte Buch. Das meistverkaufte Buch. Superlativ. Meistverkaufte Buch. Ja. Das Parfum ist 1985 erschienen und war 316 Wochen in den Bestsellerlisten. Aber über den Autor Patrick Süskind weiß man bis heute fast nichts. Es gibt keine Interviews und kaum Fotos. Rund 12 Millionen Zuschauer weltweit haben 2006 die Verfilmung im Kino gesehen. Ist der Text verständlich? Verständlich. Ja, ist der Text verständlich? No, one thing I realized, I will edit all this in use afterwards, but I realized this, many of these words that come during the class, zu Ordnen also to match, I have to write this over here, match something to something. Okay, zuordnen. Verständlich is understandable. Das meistverkaufte Buch. Verkaufen? Kaufen? Louder. Verkaufen? Sell. Kaufen, verkaufen. Kaufen means you buy, verkaufen means you sell. Okay, kaufen, verkaufen. Verkauft? Sold. It's the, see, this also now, it's a process that you should be able to reconstruct in your mind. Kaufen, what is the participle of kaufen? Gekauft. 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 Verkaufen would be? Verkauft. Verkauft. Ver is not trennbar. So, verkauft. So, kaufen is to buy. Gekauft is? I have bought. Gekauft is bought. Verkaufen is to sell. Verkauft would be? I have sold. Sold. So, verkauft means sold. Meist verkauft. Meist. Most sold. Yeah. Das meistverkaufte Buch, das Parfum. Ja, ein Schloss wie sein König. Ein Schloss wie sein König. Über den bayerischen König Ludwig II., über den bayerischen König Ludwig II. Gibt es viele Geschichten. Gibt es viele Geschichten. Man sagt, dass er in seinen Träumen und nicht in der Realität gelebt hat. Man sagt, dass er in seinen Träumen und nicht in der Realität gelebt hat. Dazu passt auch das Schloss Neuschwanstein. Für viele das bekannteste Gebäude in Deutschland. Dazu passt auch das Schloss Neuschwanstein. Für viele das bekannteste Gebäude in Deutschland. König Ludwig II. Hat in seinem Schloss, gebaut ab 1869 in der Nähe von Füssen in Bayern, nur 172 Tage gelebt. Jährlich besuchen über 1 Million Touristen das Märchenschloss. Jährlich?
Ja, jährlich besuchen über 1 Million Touristen das Märchenschloss. Fantasy class. Ja, okay. Let's, eins nach dem anderen. Ja, ist der Text verständlich? Ludwig ist ein Name. Ludwig. Ludwig ist die deutsche Form von Louis or Louis. Louis. Ludwig. König Ludwig II. Also, Text A, das meistverkaufte Buch, passt zu welchem Bild? Bild 4, das Parfum von Patrick Süskind. Und dann B, ein Schloss wie sein König. Bild 5, Schloss, Kassel. Ein sehr bekannter Roman. Von wem? Das Schloss. Von Kafka. Franz Kafka. Das Schloss, the castle. Ja, gibt es andere Wörter, die Sie nicht verstehen im Text? Ein Schloss wie sein König. Gibt es andere Wörter im Text, die Sie nicht verstehen? Märchen, Märchenschloss. Märchen? Märchen is a fairy tale. Ja, also Neuschwanstein, das Schloss Neuschwanstein. It's the name of the castle, Neuschwanstein. It's there in the third line. Das Schloss Neuschwanstein nennt man auch das Märchenschloss. Ja? It's also called the fairy tale castle, Märchenschloss. König Ludwig II., King Ludwig II. Of Bavaria von Bayern, das kann auch ein sehr gutes Thema sein für eine Hausaufgabe, für ein Assignment. The life of King Louis II. Of Bavaria, is a very interesting personality, and even the castle Neuschwanstein also itself is supposed to be very interesting also in terms of what kind of technology was used in the second half of the 19th century, and how much he was keen on using technology in order to create certain fairy tale like wonders in the castle. So the castle Neuschwanstein and King Louis II. Or König Ludwig II. von Bayern, das sind auch gute Themen für ein Assignment. Ja, ja, dann Text C. Text C. Viel Geld für einen Film. Viel Geld für einen Film. Der Schuh des Manitou von Bully Herbig ist zwar am erfolgreichsten, aber der teuerste deutsche Film ist Cloud Atlas von Tom Tykwer. Mit einem Budget von 100 Millionen Euro. Die Geschichte spielt von 1820 bis 2500, 2500. Und der Hauptdarsteller Tom Hanks spielt 6 verschiedene Rollen. Der Schuh des Manitou von Bully Herbig ist zwar am erfolgreichsten, aber der teuerste deutsche Film ist Cloud Atlas von Tom Tykwer. Tykwer? Wie sagt man Tom? Tykwer, okay. Tom Tykwer. Mit einem Budget von 100 Millionen Euro. Die Geschichte spielt von 1820 bis 2500. Und der Hauptdarsteller Tom Hanks spielt 6 Rollen, 6 verschiedene Rollen. Ist klar? Das ist
Welches Bild? Cloud Atlas. Bild 3. Any problem? Any of the words are not clear? Erfolgreich? Okay. Viele Stunden in der Oper. Die Oper Der Ring des Nibelungen, Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner ist die längste Oper. Wagner hat in seinem Hauptwerk von 1848 bis 1874 gearbeitet. Wagner hat an seinem Hauptwerk von 1848 bis 1874 gearbeitet. Die Oper dauert 16 Stunden und ist auf 4 Tage verteilt. Im Orchester sind über 100 Musiker. Außerdem gibt es 34 Solisten plus einen Männer- und einen Frauenchor mit vielen Sängern. Also das ist eine Oper. Das ist kein Musical, das ist eine Oper. Der Ring des Nibelungen. Have you heard of the Nibelungen saga? Yes? Yeah, I mean, Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner ist die längste Oper. Wagner hat an seinem Hauptwerk von 1848 bis 1874 gearbeitet. Ist klar? What does it mean? He worked on from 1848 to 1871. Die Oper dauert 16 Stunden und ist auf 4 Tage verteilt. Auf 4 Tage verteilt, distributed, verteilen, distributed over 4 days. Im Orchester sind über 100 Musiker, außerdem gibt es 34 Solisten, plus einen Männer- und einen Frauenchor mit vielen Sängern. Ist klar? Das ist Bild 1. Bild 1. Riesenerfolg mit seiner Musik. Riesenerfolg mit seiner Musik. Herbert Grönemeyer gehört zu den populärsten Musikern in Deutschland. Herbert Grönemeyer gehört zu den populärsten Musikern in Deutschland. Sein Album Mensch hat sich 3,7 Millionen Mal verkauft und ist damit das erfolgreichste Album in der deutschen Musikgeschichte. Die deutsche Musikgeschichte? Grönemeyer hat zahlreiche Preise gewonnen und ist auch für seine Konzerte berühmt. Berühmt? Ein anderes deutsches Wort? Hier. Bekannt. Berühmt. Ja, also wo finden wir Superlative in diesen Texten? Zum Beispiel Text A. Wo sind die Superlative in diesen Texten? Meist verkauft, ja. Bestseller. Bestseller-Liste. Das ist auch Superlativ. Yeah, but there is a superlative involved in bestseller also. So meist verkauft is also an adjective. Und dann ein Schloss wie sein König, bekannteste. Viel Geld für einen Film, erfolgreichste und teuerst, viele Stunden in der Oper, längste und Riesenerfolg mit seiner Musik, populärste und noch einmal erfolgreichste. Das Buch am erfolgreichsten. Das haben wir gelernt, ne? Erfolgreich, erfolgreich.
erfolgreich. Erfolgreich, erfolgreicher, am erfolgreichsten. You remember this from the quiz? Am ältesten. Yeah. Here we are using erfolgreich as das kleine Kind, das erfolgreichste Buch. Okay, there's your adjective ending. Okay. So if you look at the superlatives again, you will find that if they're either in this form, am erfolgreichsten, or they are as adjectives in this form. Okay, and then they'll have corresponding adjective endings, which you can verify from the table that we have done. Okay. Dann hören wir ganz schnell, ja, Europa ist groß, Afrika ist größer, Asien ist am größten, schön, schöner, am schönsten. Ja, okay. Ja, hier ist eine Liste von Adjektiven. Ja, möchten Sie das schnell lesen? Ja? Schnell, schneller, am schnellsten. Klein, kleiner, am kleinsten. Danke. Schwer, schwerer, am schwersten. Lang, länger, am längsten. Jung, jünger, am jüngsten. Kalt, kälter, am kältesten. Yeah. I hope the meanings are all clear. Huh? Superlative. No. So I just did this. If it is not clear, you please ask. Huh? That's why see the superlative either will come in this form, that the book Das Parfum is the most successful. Okay, is actually in English you can't end the sentence there. Okay, is the most successful one in Germany, for example, the most successful one. That would be am erfolgreichsten at the end. Okay, or it can come as an adjective, that the most successful book in German or in Germany is Das Parfum. Now the most successful book, most successful is here working as an adjective. In that case it will be erfolgreich without the am. So the thing is that what part of speech is am erfolgreichsten over here? It's an adverb. Okay. Usually in English, what is the difference between adjectives and adverb? How do you? Adjective describes the noun, adverb describes the verb. Huh. But how do you distinguish? I mean, how, for example, how do you distinguish between adverb and adjective? It's ly, But not all. Not always. Not always. I mean, to work hard and to work hardly are both complete sentences, and the second sentence is much more interesting than the first. So, Usually the adverb goes at the end. Verb am Ende oder Verb vor dem Nomen. Verb, or not verb, what am I saying? Lots of editing today, Akshay. So, Adjektiv am Ende oder Adjektiv vor dem Nomen. Okay, that is the difference in English also between an adverb and an adjective. Okay, so if it is coming after the noun, if it's coming at the end, it's usually an adverb or it's an adverbial use, and if it's coming before the noun,
it's qualifying the noun directly, then it's an adjective use. Now in German what happens is, if it is adverbial in the case of superlative, you have to use the am sten form. Am meisten, am längsten, am schnellsten. Ich bin schnell, du bist schneller, aber sie ist am schnellsten. I am quick, you are quicker, but she is the quickest. Here it is adverbial. In adverbial sense, in German you use the am schnellsten form. That is the Aishwarya. That's where the am is coming. Okay. So if it, because the use is, whenever the use is adverbial. Du bist schnell, sie ist schneller, aber ich bin der schnellste Renner, zum Beispiel. Der schnellste. Aber ich bin der schnellste. In this case, it is being adjective, the fastest runner, and then there will be no am. But it will take the adjective ending. Okay. So, ja, noch einmal Nandika, lang, no, jung. Jung, junger, am jüngsten. Kalt, kälter, am kältesten. 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 Okay. Roter, am rotesten. Once again. Roter, O umlaut. What had we said? What should you imagine following? Köln or a Köln? Köln. So how do you imagine the spelling? If it's a problem for you to pronounce the Köln, how did I say you should imagine the spelling? Yeah, that is again the same thing. Kalki Köchlin. Köln. Yeah. Rot. Gut. Not Reuter. That's a news agency. Noch einmal. Rot, Röter am rötesten. Yeah. No. So again, when there is the umlaut, there has to be a Y sound that has to come in. It has to. So Kurz is a flat U sound. Kurz. But what is the football club Bayern? In German. München. It's not München, no? Even in English it is not Bayern Munich. It is Bayern Mu. Myunich, almost. Yeah, München. So, Kurz, Kürzer. Kurz, Kürzesten. Kürzesten. Am kürzesten, ja. Gut, besser, am besten. Noch einmal? Gut. It's not gut. 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 Gut, besser, am besten. Hoch. Hoch. Höher, am höchsten. Ja, hoch, höher, am höchsten, ja. Höher, am höchsten. Gut. Nach, nee. Okay. Ja. Da, näher, am nächsten. Ja. Größer, am größten. Am größten. Teurer, am teuersten. Gut. Gern, lieber, am liebsten. Ja. Viel mehr, am meisten. Viel mehr am meisten. Okay. Was für ein und welche. Das haben wir auch gemacht. Ne? Welche und was für ein. Das ist ein Text aus dem Arbeitsbuch. But I think we'll come to this later. We'll first finish the audio. Ja, wir machen jetzt 1D. 1D auf Seite 111. 1D, Seite 111. Hören Sie die Gesprächsausschnitte? Worüber sprechen die Leute? Was sagen sie? Notieren Sie. Ja? Gesprächsausschnitte. Schnitt. Ausschnitte.
Der Schnitt kommt von Schneiden. Schneiden? Schneiden ist im Präsens regelmäßig. Ich schneide, du schneidest, er schneidet, wir schneiden, ihr schneidet, sie schneiden. Aber hat geschnitten. Hat geschnitten. Okay. So der Schnitt is the cut. Cut. Yeah, der Schnitt. So also where else do you use the word cut? Tax cut. Too much economics, I tell you. I mean, little more. Cut the meat. Sorry, I'm somewhere in between tax cut and meat cut. I'm more in terms of fashion. The dress is a good cut. It's a good cut. Huh? No. Haven't you used this? The cut is good. Haircut also, yes. Yeah, Haarschnitt is also there. I mean, Haarschnitt, but Haarschnitt is instead of that you use the Frisur. Eine gute Frisur haben, Frisur. But anyway, but Schnitt is also the cut of a dress, the way it is cut. In fact, we don't realize what is the main task of a tailor. Is it the stitch or is it the cut? Lakshmi Priya is very sure. She is pointing to me and saying, it's the cut. Okay. It's both. It's stitching. Like you can't wear something that's just been cut. You need to stitch it too. I mean, both are equally important. Where is the tailor's job creative? Yes. Creativity lies in what? And stitching. Cutting. Okay, maybe the creativity part and stitching is the Technical part. Well, the German language is very clear. The German language is very clear on this because what is a tailor called in German? Not Schnitter, der Schneider. Der Schneider. Yeah, there could be a pen called Schneider, but that is also very. Schneider is also just like Taylor is a very common English surname. Schneider is also a very common German surname. Okay. Yeah. For example. Ludwig Schneider. That was. Yeah, at least that was decent presence of mind, I must say. So, as I said, the German language is very clear on this because the word for tailor itself is Schneider, which also gives us a return clue of what is the exact connotation of tailor actually, whether tailor is more to do with stitching or more to do with cutting the cloth. And unfortunately, I'm sorry Abhiram, but it is cutting the cloth that is more crucial to the tailoring, because you tailor something to somebody's needs also. So you cut it in a way that and you don't stitch it afterwards. So anyway, where are we? Where are we coming from? It's already 11:55. Oh, schön. Fribourg. Sir, can you show it to the class?